Thank you for joining us for tonight's Folksbiene live presentation. In addition to tonight's broadcast, all of our episodes are archived at nytf.org. Please help us spread the word about our series by sharing with your social networks. Also, if you're able, please do consider a donation to the National Yiddish Theater Folksbiene. Your support, no matter how small or large, enables us to continue our mission of producing and presenting and preserving Yiddish culture. Ashenim Dank. Thank you. Shalom Aleichem, lieber Freund. Ich heiß Motl Didner. Und das ist 15 Minute Yiddish. Mehr weniger. Von der Nationaler Yiddish Theater Folksbiene. Jede Woche bringen wir euch eine Mini-Lektion in Yiddish Sprach und Kultur. Welcome back to 15 Minute Yiddish. If you missed any of our past episodes, daigenisht, don't worry. You can view them all online at nytf.org. In our last episode, we talked about days of the week, time, and we took a leap into the future. Today, we're going to dip our toes into the past tense. But first, let's review and learn a few other handy words and phrases. Itzt means now. Später means later. Früher means earlier. To say 1 hour later, we would say mit ein Scho später, literally with 1 hour later. 1 hour earlier, mit ein Scho früher. And of course, we can use this for other units of time as well. Mit ein Minute früher, mit ein Tag früher, mit ein Woch früher. Let's test this out. Wayne, welcher Tag ist es heint? Heint ist Dienstag. Mit ein Tag später es wird sein Mittwoch. Mit 2 Tagen später es wird sein Donnerstag. Und mit 1 Woche später es wird sein It'll be Dienstag again. Gut. Und wie viel ist der Säger hinter? 1 Säger. Und mit 40 Minuten später es wird sein 1:40 oder 20 Minuten vor 2. Sehr gut. Scott, was tust du jetzt? Ich lerne sich Jiddisch. Und was wirst du tun morgen? Morgen ich will gucken auf Television. Remember, the verb needs to go in the second place in the sentence. Oh yeah. Morgen will ich gucken auf Television. Sehr gut. For the future tense, we have a one-stop shopping solution with the verb wollen followed by the infinitive of any verb. The past tense is much more complicated, so we're going to take it slow. We'll start with an easy way to travel to the past, but it comes with a catch. There's always a catch. The catch is that this trip to the past erases your present. Buckle up, because here we go. Reverse verb time travel. The verb flagen means used to, something that you once did habitually but no longer do. This is a regular verb. Let's take a look. Ich fleg, drop the N. Du flegst, drop the N
add an ST. Sie es pflegt. Drop the N, add a T. Wir pflegen. Keep the verb in the infinitive form. Ihr pflegt. Drop the N, add a T. Sie pflegen. Keep the verb in the infinitive form. Alle zusammen. Ich pfleg. Du pflegst. Sie es pflegt. Wir pflegen. Ihr pflegt. Sie pflegen. Ausgezeichnet. The sentence construction for pflegen is the same as veln. It is the active verb, so it goes in the second place in the sentence, followed by the infinitive form of whatever verb describes the action that you used to do. For example, ich pfleg laufen. I used to run. Let's try this out, and let's think of all the verbs that we have learned so far. Sophia, was pflegst du tun? Ich pfleg gucken auf Televisie. Gut. Murray, was pflegst du tun? Can I say, ich pfleg sein? I used to be? Absolutely. Ich pfleg sein a Bäcker. Scott, was pflegst du tun? Can I use pflegen with lieb haben and feind haben? Avade. But remember to put the verb haben right after pflegen. So it comes out, ich pfleg haben lieb, or ich pfleg haben feind. Ich pfleg haben lieb zu essen Fleisch. Jetzt hab ich feind zu essen Fleisch. Very nice mix of past and present. Let's see what else we can come up with. Hinde, was pflegst du tun? Oh, ich pfleg heißen Helen. Jetzt heiß ich Hinde. Sehr gut. Professor, was pflegt ihr tun? Ich pfleg wohnen mit mein Mischpoche. Jetzt wohn ich allein. Sehr gut. Und Wayne, was pflegst du tun? Ich pfleg sein krank. Jetzt fühl ich sich gesund. Let's talk about the true past tense. In English, you can place a verb in the past tense simply by adding the suffix ed. I walked. She asked. They listened. But there are plenty of irregularities as well. We ate. You read. They slept. We can also use the helper verb to have. I have arrived. But there are irregularities here as well. He had given. In Yiddish, rather than a suffix, we use a prefix of ge or gimel ayin to place a verb in the past tense. Usually this is followed by the third person singular form of the verb. Let's take a look. Present tense, leyenen. Past tense, gelehnt. Present tense, gucken. Past tense, geguckt. Present tense, arbeiten. Past tense, gearbeitet. But there are irregularities here as well. Sometimes the verb stays in the infinitive form. Present tense, ton. Past tense, geton. Sometimes there's a vowel shift. Present tense, laufen. Past tense, gelaufen. And sometimes there are other irregularities. Present tense, essen. Past tense, gegessen. You simply need to memorize this as each verb comes up. And now that we've opened this Pandora's box, it will become a regular feature of each weekly episode. Now in Yiddish, we can't simply say geguckt or getan. We do have to use a helper verb. And there are two helper verbs that we use. The most common one is haben, to have. Ich lehen, ich hab gelehnt. Du kochst, du hast gekocht.
The other helper verb that we use is sein, to be. It's most often used for verbs describing motion. Ich läuf, ich bin gelaufen. It's also used for verbs that describe states of being, like to sleep. Ich schlaf, ich bin geschlafen. Today, we are going to focus on the past tense of to be. Present tense, sein. Past tense, gewesen. That sounds nothing like sein. And in English, was sounds nothing like to be. You make a good point. Let's take a look at the past tense conjugation of to be. Ich bin gewesen. Du bist gewesen. Sie, es ist gewesen. Wir seien gewesen. Ihr seid gewesen. Sie seien gewesen. Alle zusammen. Ich bin gewesen. Du bist gewesen. Sie, es ist gewesen. Wir seien gewesen. Ihr seid gewesen. Sie seien gewesen. Sehr, sehr good. To use gewesen in a sentence, just remember that sein is the active verb and goes in the second place. Ich bin gewesen an Eifele. Wir seien alle gewesen Eifelech. Let's try this out. Oh, I have a good one. Can I go first? Avade. Ich bin pensioniert jetzt, aber ich bin gewesen an Aeroplan Traffic Controller. Hinde, you've been trying to say that since episode 7. Bravo for taking advantage of this opportunity. Scott. Heint is dienstig. Nächten is gewesen. Nächten is gewesen Montag. Gut. Wayne, wo bist du gewesen Sonntag? Ich bin gewesen do Sonntag. Ausgezeichnet. Murray, mit wem bist du gewesen Shabbos? Shabbos bin ich gewesen mit die Einiglich. What is this, the third degree? Gut. Professor, wenn bist du gewesen a Student? Ich bin gewesen a Student, wenn ich bin gewesen a Kind. Excellent use of the double past tense. Sophia, jetzt is a Viertel noch eins. Mit 30 Minuten früher is es gewesen. Mit 30 Minuten früher is es gewesen 12:45. Sehr gut. Well, that's our time for this episode. Join us next week for Adjective Orama. Seid gesund alle. Murray, we haven't heard a joke from you in a while. What do you got on today's theme? Zwei Jiden haben sich getroffen auf der Gas. Der Erste sagt, Moishe, ich hab dich nicht gesehen, schon jahrelang. Was ist geschehen mit dir? Der Flag seine sei hoch und jetzt bist du sei klein. Der Zweite sagt, aber ich bin nicht. Der Erste hakt ihm über. Und Moishe, der Flags hat mein Kopf voll mit Haar und jetzt hast du eine Pflicht. Der Zweite sagt, ja, aber ich bin nicht. Der Erste hakt ihm über noch einmal. Und Moishe, der Flag seine sei gesund und jetzt du bist sei da und blass. Der Zweite sagt, ja, aber ich bin nicht. Der Erste hakt ihm über noch einmal. Oi, Moishe, seh noch, wie ein Mensch kann sich beiten. Und der Zweite sagt, ich bin nicht Moishe, ich heiß Jankel. Der Erste geht erklären und sagt, nu, geh weißt, du hast viele dem Namen gebeten.